Casi medio millón personas en Texas viven en áreas que faltan los servicios básicos como agua, aguas residuales y carreteras pavimentadas. Estas áreas se llaman colonias. Hay casi 2.300 colonias en Texas, la mayoría está en la frontera. Se extienden desde el sur de Texas hasta el oeste. Casi 330 de las colonias están en el condado del Paso. El estado utiliza los colores rojo, amarillo y verde por un sistema de identificación de marcar la condición de cada colonia. El rojo representa el mayor riesgo de la salud. La educación y la pobreza también son graves problemas en las colonias. Menos de la mitad de los adultos en las colonias tienen un diploma de la escuela secundaria. En Texas, más de 80% lo tienen. 42% de los residentes de las colonias viven debajo del umbral de la pobreza. En Texas, es 17%. Entonces, ¿cómo aparecieron las colonias? It started with the developers, even brokers, who knew that there were areas that were not going to have infrastructure anytime soon. Los desarrolladores vendieron la tierra afuera de la ciudad a los propietarios aspiradores que no podían pagar el alojamiento dentro de los límites de la ciudad. Ellos prometieron que las utilidades básicas y las comodidades llegarían pronto. And there's some areas where they would really sell what the American dream. Estas eran promesas vacías y la infraestructura no vino. Cuando los funcionarios del gobierno encontraron el problema creciente, ya era demasiado tarde. These laws and these improvements, have been put in place now in the 21st century, but you're dealing with problems that dealt way back in the 70s, 80s, and 90s where colonias really proliferated. The fact that you would have a family living without drinking water for 30 years, and the fact that we live in the United States of America is, it's embarrassing that these conditions still exist. 54 de las colonias en El Paso no tienen el agua corriente ni los servicios suficientes de aguas residuales. Pero muchas de las familias se quedan en sus lugares porque han construido ellos mismos, ladrillo por ladrillo. They have pride in this. They built this from the ground up and they don't owe. A corregir los problemas de estas colonias es caro. Se estima que un sistema de alcantarilla para los 8,000 residentes de la colonia Montana Vista costará más de $30 millones. Yes, these were problems that were the result of bad development and bad policies of the past, but I think we have an obligation to now do whatever we can to fix that. Una de las necesidades más importantes es el agua potable. El agua contaminada es una preocupación de la salud en muchas colonias, y una familia está preocupada con los niveles altos de arsénico en el agua que causan problemas en la piel de su hija de 4 años. These are families, these are people. They're not just a water project or just a wastewater project. La clave para los residentes de las colonias es adaptar y improvisar. People in the colonias are very, it's not just self-sufficient, but resilient. They'll find a way.